Hello students, myself Deshmukh Yashasri. I will teach your 12th standard ICT. Today we continue the operating system from the OS. We see the topic Windows NT architecture. It is an important topic for your exam view. This question is come for 4 marks. So we see what is a Windows NT. The Windows NT, it is a nothing but it is a multi-using, multitasking and multi-threading and multi-user operating system. So it is the one of the operating system. What is a multitasking? It is a primitive operating system. That means when we do one task, for that task the particular time is given, and when time slice is over, next one is started. So it is the overview of a Windows NT. The Windows NT features include virtual memory management and symmetric multiprocessing management. Symmetric multiprocessing allows to Windows NT to schedule various operating systems. Next is a Windows NT architecture. The topic is a Windows NT advantages and disadvantages. Advantages: first, more pleasing to the eye. Second, low system requirements. Third, more stable than its previous version. 4, faster to operate. 5th, easier to install. 6, security implemented. Disadvantages: first, more easy to catch viruses and malware. Second, unstable and crashes so often if you do not have updates installed. ह्या ॲडव्हांटेजेस अँड डिसॲडव्हांटेजेसचं आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये एक्सप्लेनेशन बघितलेलंच आहे. नाउ इन डिटेल विंडोज NT आर्किटेक्चर. द डिवाइडेड मेनली 3 layers. First is the bottom of HAL. HAL means hardware abstraction layer. There hardware is keyboard, monitor and mouse. Other than parts is hardware. Then second one is above that kernel is there, and last one is a third part system services, and last virtual DOS machine. The user mode is there. The started with HAL means hardware abstraction layer. It is a layer between physical hardware of the computer and the rest of the operating system. So what is the where the physical hardware means keyboard, monitor, mouse are there actually hardware, and operating system in between. It comes to design to hide different in the hardware and therefore consists platform on which application mirrors. The hardware layer consists of hardware specific code that controls input output interfaces, controls multiple processes. So above the next kernel, it is a nothing but it is a actual OS. OS means operating system. So Windows NT kernel mode full access to the hardware and the system resources of computer and runs code protected memory area. Input output manages requested throughout the kernel. Means ह्या आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज NT मध्ये 3 पार्ट्स आहे. HAL means hardware abstraction layer, and second one is a kernel, and third system services, and system services means virtual DOS machine. हार्डवेअर लेअरमध्ये आपण मॉनिटर, कीबोर्ड अँड देन CPU माऊस हे पार्ट आपण हार्डवेअर मीन्स यूज करू शकतो. अँड देन रिक्वेस्ट कोण करणार आहे हार्डवेअरला, तर कर्नल करणार आहे हार्डवेअरला रिक्वेस्ट. अँड कर्नलला रिक्वेस्ट कोण करणार आहे, तर सिस्टीम सर्व्हिसेस. सिस्टीम सर्व्हिसेसमध्ये कोणकोणते पार्ट आहे, तर OM मीन्स ऑब्जेक्ट मॅनेजर, प्रोसेस मॅनेजर, लोकल प्रोसिजर, कॉल फॅसिलिटीज, व्हर्च्युअल मेमरी मॅनेजर, अँड लास्ट वन इज अ सिक्युरिटी रेफरन्स मॉनिटर, IO मॅनेजर, फाईल सिस्टीम, कॅचेस मॅनेजर, डिव्हाइसेस ड्रायव्हर्स, नेटवर्क ड्रायव्हर. हा रिक्वेस्ट कोणाला करणार आहे, तर कर्नलला करणार आहे. अँड नेक्स्ट अबोव द सिस्टीम सर्व्हिसेस अबोव द व्हर्च्युअल DOS मशीन. व्हर्च्युअल DOS मशीन मीन्स मेन विंडोज इन
32-bit subsystem. Windows attached to the Windows in a 32 subsystem or OS 12 subsystem add to the MS-DOS client or 16-bit Windows environment attached to the Windows in a 32 subsystem. Windows 32 two client Windows in 32 subsystem, and then POSIX client and two POSIX client connected to the Windows 32 subsystem. This all over cycle performing in the architecture of Windows NT. And next one is a Linux. The Linux is a operating system. What is a Linux and who created it? Linux. Linux tutorial introduction. Linux is an operating system that was initially created as a hobby by a young student. Means young student ने हा Linux operating create केलेले आहे. Next, Linux had an interested in Minix, a small Unix system, and decided to develop a system that exceeded the Minix standards. He began his work in 1991 when he released version 0.02 and worked steadily until 1994 when version 1.0 of the Linux kernel was released. The current full features version in 2.0 and developed continuous. Linux is developed under the GNU. GNU means General Public License, and its sources code is freely available to everyone. Means याचा जो कोड होता तो freely available करून दिलेला होता everyone स्टुडंटसाठी. Next, Linux is often considered an excellent low cost alternative to other more expensive operating system due to the very nature of Linux functionality and availability. It has become quite popular worldwide, and a vast number of software programmers have taken Linux source code and adapted it to meet their individual needs. Linux has a official mascot, the Linux, which was selected by Linus Torvalds to represent the image he associates it with the operating system he created. Linux is a reliable, secure operating system. Linux काय secure आणि reliable operating system आहे. Then the Linux main important points. First, Linux is a popular operating system for PC user all worlds. Second, it is a independent portable OS interface implementation. Third one is this operating system was initially created by Linus Torvalds in 1991. Fourth one is the first version of Linux was launched to Linux, means Linux. Linux. Fifth one is Linux is example of open source code operating system. Sixth one is it is a multitasking operating system, and it included virtual memory, share library, memory management, TCP/IP networking features, and also included features of a commercial OS. Linux is a operating system. Linux is operating system आहे आणि ती इंडिपेंडंट पोर्टेबल आहे. अँड देन पॉप्युलर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती, आणि ती लॉन्च कोणी केलेली कोणत्या इयरला झालेली आहे तर 1991ला ती लॉन्च झालेली आहे. लिनक्स कॅन नॉट स्टार्ट वर्क without entering the username and password in operating system. Second one is Linux provide high security in Windows because Linux is a open source operating system. Means Linux हा हायली सिक्युअर आहे. का बरं तर तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याची म्हणून. फीचर्स ऑफ लिनक्स. फर्स्ट, इट इज अ मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम. मीन्स लिनक्सवर आपण मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम परफॉर्म करू शकतो. सेकंड वन इज इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. सेम ॲज अ मल्टीटास्क आपण यूज करू शकतो ऑपरेटिंग सिस्टीमवर. थर्ड वन इज इट इज अ हायली सिक्युअर ऑपरेटिंग सिस्टीम. आपला जर एखादा डेटा सेव्ह करायचा असेल तर तो आपण लिनक्समध्ये वर्क करून सुद्धा सिक्युअर करू शकतो. फोर्थ वन इज लिनक्स कॅन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्युटेड और डाउनलोडेड लाईक अ मॅगझिन, बुक्स एट्सेट्रा. जर तुम्हाला लिनक्स थ्रू जर मॅगझिन किंवा बुक्स डाउनलोड करायचे असेल तर ते सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करू शकता. फिफ्थ वन इज इट इज अ पोर्टेबल OS दॅट रन विथ अ स्पार्क अल्फा प्रोसेसर. सिक्स वन इज व्हर्च्युअल मेमरी प्रोव्हाइडेड
technique like swap in the swap out. Seventh one is a Linux provided Ubuntu and Fedora and Red Hat Android. मीन्स लिनक्स कोणकोणते प्रोव्हाइड करते, तर म्हणजे कोणकोणते याच्यामध्ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम टाकलेले आहे. तर फॉर एक्झाम्पल तुमच्या अँड्रॉइड फोन्समध्ये सुद्धा त्यांनी लिनक्स हे ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड केलेली असेल. व्हॉट इज अ फाईल सपोर्टेड इन अ लिनक्स? लिनक्स फाईल सिस्टीम सपोर्टेड ext2, ext3, ext4, JFS, FAT32 and NTFS फॉर्मॅट. अँड देन लिनक्सचा यूज तुम्ही कशासाठी करू शकता, तर वॉचिंग व्हिडिओ, लिसनिंग म्युझिक अँड देन मूव्हीज अँड मॅगझिन्स डाउनलोड करण्यासाठी तुम्ही लिनक्सचा यूज करू शकता. द ओव्हरव्ह्यू ऑफ अ लिनक्स. आर यू अंडरस्टँड? थँक यू स्टुडंट्स.